Hi everyone. Today I came up with a new poem named Marvelous Travel, written by well-known poet Joshua Fernandez. In this poem, the poet talks about the beauty of traveling and the way how he likes to travel. Maybe the way how he travel and the way how we travel is quite different. And also you can find a huge difference in it because his way of traveling is really interesting. And do you know how does he travel? Let's take a look. To know about that, we should read the poem. So without further delay, let's get into it. Look at the first stanza. I travel with my eyes, watching those silently cry, asking themselves question why. Someone let them without saying goodbye. So from the very first stanza, you can understand that the poet likes to travel with his eyes. What do you think about this line? Poet likes to travel with his eyes. Do you believe that the poet takes his eyes and walk with the eyes to places? No. This line means the poet likes to travel with eyes. That means poet open up his eyes. Wherever he goes, he likes to watch everything. He likes to observe each and everything that he meet while he travel. That is what he mean by this line, the travel with my eyes. And I find some people who travel or sleep while traveling. ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ എവിടെ നിന്നാണോ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. They can never enjoy the journey. They are not watching everything. They are not observing anything. They simply sleep. Do you like that? Are you that kind of a traveler? That type of traveling is really boring. So actually when you travel, you all have to observe the sceneries. You should observe the scenes outside. So that is what poet like. Poet എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും travel ചെയ്യുമ്പോൾ he observe everything. Watching those silently cry, and while traveling, poet also finds some people are crying, asking themselves the question why, and poet also asks them the reason why they are crying. So that means poet likes to interact with the people. Poet like to communicate with the people, even to the strange people too. So poet കാണുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും interact ചെയ്യും, അവരോട് സംസാരിക്കും, അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് and what is there any problem. So poet asking to them. So they replied, someone led them without saying goodbye. So what was their problem? വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരോട് ഗുഡ് ബൈ പോലും പറയാതെ പോയ സങ്കടത്തിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരയുന്നത്. So poet came to know the reason of their cry. So this is the way how Joshua likes to travel. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഏതുപോലെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈസ് ദിസ് ദ വേ ഹൗ യു ലൈക്ക് ടു ട്രാവൽ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുള്ളത്? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. I travel with my thoughts, I travel with my pen to write about children, women and men. In second stanza, poet again telling that he likes to travel with his thoughts. പോയിറ്റിന് തൻ്റെ തോട്ട്സുമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. തോട്ട്സുമായി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ട്രാവൽ വിത്ത് തോട്ട്സ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ പെൻ ആൻഡ് പോയിറ്റ് ഓൾവേസ് ക്യാരി ഹിസ് പെൻ ലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ജേർണി. എപ്പോഴും പോയിറ്റ് കയ്യിൽ എന്ത് കരുതാറുണ്ട്? ഒരു പെണ്ണ് കരുതാറുണ്ട്. ടു പെൻ ഡൗൺ ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹിസ് പോയിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ പെൻ ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കും. ഹി ടേക്ക് ഡൗൺ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹി സീ വൈൽ ദ ട്രാവൽ. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ട്രാവലിനിടയിൽ കാണുന്ന മുഴുവനും എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് എ ട്രാവലോഗ്. പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ട്രാവലോഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ, വിമൻ ആൻഡ് മെൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പോയിറ്റ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട്? പോയിറ്റ്സ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ വിമൻ, ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ മെൻ. പോയിട്ട് ട്രാവലിനിടയിൽ കാണുന്ന കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടും അവിടെ നിന്ന് യാത്രക്കിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിമനെ പറ്റിയിട്ടും ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ മെൻ കാണുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. So do you like to write down the things that you see while traveling?
നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൂർ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു ക്യാരി വൺ ഡയറി ആൻഡ് പെൻ to take down the scenes that you see or the experiences that you gone through. നമ്മൾ കടന്നു പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത്. So let's recite the stanza one more time. I travel with my thoughts, I travel with my pen to write about children, women and men. All right, we're moving to the third stanza. Look at the third stanza. I travel with my voice, I travel with my hope that something new would spring into my horoscope. Whether in Asia, America or Europe, there will always be something interesting to scope. So here poets say that he traveled with voice. He traveled with voice mean he speaks to people. He speaks to people. ആരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. He asks them questions, he asks their lifestyle, he talk about their culture, he talk about his culture. So ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പോയിറ്റ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ജോഷുവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിറ്റ് ഹി ഡസൻറ്റ് ലൈക്ക് ടു ട്രാവൽ വിത്തൗട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാവലർ അല്ല ജോഷുവ. ഹീ ലൈക്സ് ടു ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ. കാണുന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പോയിറ്റിന് ഇഷ്ടമാണ്. സി ഇമാജിൻ വെൻ യു ട്രാവൽ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള. നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഗോ ടു സം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്, you can meet the people, you can talk to them. Through the talking you can understand their language, their way of living, their way of dressing, their way of food habits ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So without speaking or without interacting, can you travel? Which that travel quite be very boring. അത്തരത്തിൽ ട്രാവലിംഗ് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. So when you travel you have to open up your eyes and speak up the people you meet there. I travel with my hope and point to travel with his hope. ഇവിടെ പോയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് ഹിസ് ഹോപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് പോയിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ വുഡ് സ്പ്രിങ് ഇൻ ടു മൈ ഹൊറോസ്കോപ്പ്. എന്താ പോയിറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ? തൻ്റെ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതകം അല്ലേ? ഈ തൻ്റെ ഹൊറോസ്കോപ്പിൽ, അതായത് തൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ട്രാവലിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. സോ പോയിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് തൻ്റെ ട്രാവലിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരു ഡിഫറൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന പോയിറ്റ് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ കൂടിയിട്ടാണ് പോയിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. വെദർ ഇൻ ഏഷ്യ, അമേരിക്ക ഓർ യൂറോപ്പ്, അത് ഏഷ്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണെങ്കിലും പോയിറ്റിന് ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ്. എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത്? whenever he travels somewhere he always keep the hope that maybe this traveling will change his life, maybe this way of traveling will change his entire life. തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. There will always be something interesting to scope. കാരണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാവലിംഗ്, അത് ഏഷ്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് കൺട്രിയിലാണെങ്കിലും ഏത് വില്ലേജിലാണെങ്കിലും in any town or city, wherever പോയിറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സ്കോപ്പ്. അവിടെയൊക്കെ പോയിറ്റ് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ പോയിറ്റിന് കാണാൻ കഴിയും. പോയിറ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ട്രാവലിംഗ്, ദ പ്ലേസ് വേർ യു ട്രാവൽ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നതല്ല ഇവിടെ കാര്യം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. Let's move to next stanza. I travel to many different places, mix with many races, identify tribesmen by their faces and little girls by their laces. So in this stanza poet say that I travel to many different places. Poet ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സ് വിത്ത് മെനി റേസസ്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് റേസസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ആളുകളല്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ല യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ അനദർ കൺട്രി. So country to country people are different. So poet travel many places, mix with many races, identify tribesmen by their faces and little girls by their laces. And poet ഈ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് പോയിറ്റിന് വന്നൊരു സ്കില്ലാണെന്ത്? he can easily understand the tribesmen by their faces. ആളുകളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പോയിറ്റിന് മനസ്സിലാകും അത് ട്രൈബ്സ്മാൻ ആണെന്നുള്ളത്.
ട്രൈബ്സ്മാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഇത്തരത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ബൈ ദെയർ ലേസസ്. പിന്നെ ചില കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ടിന് മനസ്സിലാകും ഇവർ ഏത് കൾച്ചറിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളാണ്, ഏത് ഗോത്രത്തിലുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പോയിട്ടിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കിൽ എങ്ങനെ പോയിട്ടിന് വന്നത്? ഈ ഗെയിൻ ദ സ്കിൽ ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാവലിംഗ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ട്രാവലിങ്ങിലൂടെയാണ് പോയിട്ടിന് ഈ ഒരു സ്കില്ല് വന്നത്. വി മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. I travel without money, so please listen to my testimony. The good, the bad, and even the ugly. Every experience is worth life's journey, for I'll always be marveled whenever I travel. So this stanza is really relevant. What is the poet saying here? I travel without money. Poet travel ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും കരുതാറില്ല. ഒരു എന്താ പറയുക, കയ്യിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് വെച്ചിട്ടോ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. വിത്തൗട്ട് മണി ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിസ് ജേർണി. ക്യാഷ് ഇല്ലാതെയാണ് പോയിട്ട് തൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മൈ ടെസ്റ്റിമണി. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഹിസ് ടെസ്റ്റിമണി. ടെസ്റ്റിമണി മീൻസ് ദിസ് ട്രൂത്ത്. ഈ ഒരു എവിഡൻസ് പോയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലിസൺ ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. വാട്ട് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട്? എന്താണ് പോയിന്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്? സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മൈ ടെസ്റ്റിമണി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് please listen to his words, please listen to his truth. The good, the bad, even the ugly, every experience is worth life's journey, for I will always be marveled whenever I travel. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിനിടയിൽ you will have a good experiences, the bad experiences. Sometimes you should face ugly experiences also. Every experience is worth life's journey. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് അതൊരു വർത്താണ്. വർത്ത് മീനിങ് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. ഈച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വാല്യുബിൾ ടു യുവർ ലൈഫ്. അത് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം, ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം, അഗ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം. ഓൾ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിൽ മേക്ക് യു റിഫൈൻ. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. For I will always be marveled whenever I travel. So poet always like to travel. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് പോയിറ്റിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പോയിറ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ട്രാവൽ മേക്സ് ഹിം മാർവൽഡ്. ഇത് പോയിറ്റിനെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് എ മാർവലസ് ട്രാവൽ. ഒരു എന്താ പറയുക, വണ്ടർഫുൾ ജേർണിയാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വേ ഹൗ യു ഹോൾ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ട്രാവലിംഗ്. സോ ട്രാവലിംഗ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് പാക്ക് അപ്പ് യുവർ ലഗേജ് ആൻഡ് ഗോ സംവെയർ. It's not like that. You should travel with open your eyes, open your ears, and open up your mouth. Speak up with the people, interact with the people, talk to them, know about them. And when you travel more and more places, when you talk to more and more people, you will get to know more about them, more about their culture, more about their food style, their dress habit, all those stuff. So this is what poet want to convey to you. So this is the exact traveling. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത്. So here I am winding up the class. Let's meet with a different lesson. Till then, take care. Bye-bye.